Bila shaka ni ndani ya Boda Boda Radio. Kila kitu iko shwari hapa. Ni siku ya Wednesday. Sema WCW. Siku ya Wednesday. Tarehe ngapi pale? Tarehe 9 mwezi wa pili 2022. Mambo yote yako shwari kabisa, ikiwa ni saa 3 na dakika 9 saa za Afrika Mashariki. Bado tunazungumzia masuala ya Valentine. Tunazungumzia masuala ya Valentine. Unakumbuka kama kawa kama dawa, nilikuwa nimekuelezea kwamba saa 4 kabla kufika saa 4, saa 3 hadi saa 4 pale tunazungumzia masuala ya Valentine, mambo ya mapenzi. Valentine ni nini? What is Valentine? Kwa sababu kila mtu tu ndio hiyo Valentine. Hata kafanya leo nikavaa red, sijui kama hii ni red ama sababu wanasema kwamba hiyo ndio Valentine, na ninajumuika na mgeni hapa ndani ya studio kuweza kutusaidia kupakua masuala ya Valentine. Watu wana expect nini wakati wa Valentine? Ni mbaya sana upelekee mtu maua, ukimpea maua kumbe hakuwa anataka maua, maybe alikuwa ana expect chocolate. Ni mbaya sana upelekee mtu chocolate, kumbe alikuwa anangojea teddy bear. Ama umepelekea mtu teddy bear na kumbe alikuwa anatarajia umpige busu, umpige kisi ya kimataifa, ama umpige hug. Lakini hata kuna mtu maybe wakati wa Valentine yeye hataki kupigwa hug, anataka kushikwa tu pale sehemu ya mahaga pale. Valentine ni nini? Ni nini haswa? Na unatarajia ikuwe namna gani? What is the expectation yako wakati huu wa Valentine? Tuko na mgeni ndani ya studio ambaye ameingia moja kwa moja. Karibu sana ndani ya Boda Boda Radio. Asante. Wewe tukuite nani? Mimi najulikana kama Rosie. Rosie. Exactly. Haya, Rosie ni nani pengine? Kwa wasikilizaji wetu pale. Rosie ni mwanahabari pia. Napenda radio sana. I'm a radio host. I run also. Niko na show yangu pale online as well. Mimi ni voice over artist. Mimi ni social media manager. Vitu mingi tu hapa na pale. Okay. Basically. Haya. Rosie, Valentine ndio hii imeshafika, tuko hapa, imesalia kama siku 3 hivi ikiwa imeenda sana. Tuweze kuingia tarehe 14, ingawaje wengine wetu kama mimi tarehe nimeshapata invitation, tulipata hapa asubuhi, nimeletewa invitation yangu hapa Boda Boda Radio tarehe 13 mpaka tarehe 16. Sisi tutakuwa tumeenda men's conference. Na unajua pia ni muhimu manake tuwezi kuangusha chairman ya men's association. Mulichange the chairman ama bado ni yule tu? Bado tu ni mzee Kibor. Ndio chairman yetu. Hatuwezi kumruka mzee, anafanya kazi mzuri. Kazi ni safi. Kazi safi. Fresh kabisa. Haya, wachana na men's conference tuiweke kando. Tusianze kupigwa na mawe hapa. Valentine. What is Valentine according to your understanding? Well, Valentine ni siku ambayo unajua siku ya wapenda nao. Basically, you know, a day where you celebrate love. Unajua unasherehekea mapenzi, mnakumbushana mambo mlitoka wapi, love imekuaje, kukumbushana tu. Alafu unajua ni siku ambayo unaweza gift mpenzi wako na kitu ambacho una feel kwamba anapenda. Na nimesikia ukiongelea vitu vingi vitu zenye mtu anaweza kuwa anataka either teddy bear, ama anaweza kuwa anataka chocolate, ama anaweza kuwa anataka maua. Ni vizuri ukaweza kutambua mpenzi wako anapenda nini, kwa sababu warembo ni tofauti by the way. Warembo wanapenda vitu tofauti. Kitu yenye itanifurahisha mimi kama Rosie probably haitafurahisha mtu mwingine, unacheki. So ni vizuri ujue mpenzi wako anapenda nini, ni vitu gani ambavyo anapenda, ni kala gani ambazo anapenda. Ndio wakati unaenda pale kuchagua ni gift gani ambayo utakuwa unamgift hiyo siku ya Valentine, usiweze kuuma nje, usilete kitu ambayo mpenzi wako atatumia. But ushagiftiwa kitu yenye hujaitumia. Ushapewa kitu na ujui utaitumia. Ujui utaitumia namna gani? Ama unapewa gift unaiweka pale tu parking pale kwa bedroom kwa sababu it's not your thing. Si kitu ambayo unaweza kupenda kuvaa. Kwa hivyo ni vizuri uulize mpenzi wako pale unapenda nini. Actually, usiende tu kununua. Well, kuuliza is a good thing, but I'd prefer ufanye research yako chini ya maji. Kwa sababu ukiniuliza napenda nini, itaua ile morale ama ile surprise, unajua. Ama tuseme kama stories za kuuliza unapendaga nini, maybe ungeuliza Januari. Ungeuliza kitambo. Ndio sasa asijue unalenga nini. Unajua sasa ukiniuliza nataka nini, unajua tu ni Valentine inakaribia, so una plan kunifanya one or two things. So it's actually more of a surprise. Surprises are beautiful, and surprises inafanya ufeel vizuri, unajua. Kwa hivyo and again, by the time una surprise mtu, I know by this time unajua mtu ni anakaa vipi, anapenda nini, ni vitu gani ambazo huwa zinamfurahisha. So already wewe ushafanya analysis yako pale ukajua Rosie anapenda color red, Rosie
prefer flowers other than teddy bear, unajua. So wewe kama mwanaume ama wewe kama mwanamke ushajua mpenzi wako anapenda nini, ndio by the time unaenda kununua ile gift basi unaweza kugonga hapo ndipo ndio usinunulie mtu kitu alafu aishi tu kuiweka hapo aitumii manze. Bila shaka. Exactly. Nikuulize tu swali pengine wakati ulikuwa naanza lakini ukadescribe pale ya kwamba Valentine ni siku ya wapenda nao. It's a time for those people, the love birds. Exactly. Wanakuja pamoja wapenda nao vile. Why is it that sometimes inakuwa the other way round ya kwamba mwanaume akinunulia mwanamke gift wakati ya Valentine, mambo ya Valentine iko sawa, lakini mwanamke asiponunulia mwanaume gift, mwanaume yani afile kwamba mwanaume pia anakuanga na feelings? Why is it that it's only the man that is supposed to buy gift? Actually, that is an analogy tunafaa tubadilishe kabisa, kwa sababu I believe love is a two-way traffic. Unacheki kama umenibaia pia mimi nafaa nikununulie, unajua. Na hii mambo ya wanawake kubaiwa all the time, najua wanawake watanipiga vita hapa ndani ya studio, uzuri hamwezi nifikia. But it should be two-way traffic. I mean, hata wewe kama mwanamke fikiria ni jambo gani ambalo unaweza fanyia boyfriend yako, kama ni bwanako pale nyumbani, kama unataka kununua watch, isikuwe ni sisi peke yetu all the time ambao tunapata. This time round tubadilishe mambo. Kwa sababu inashangaza sana ya kwamba it's only the men who are supposed to buy gift, it's only the men who are supposed to bring flowers, it's the men who are supposed to take them out, the men anpeleke coffee afanye. Mwanaume, kwani mwanaume huyo boy child mbona amesukumwa kabisa mpaka kwa ukuta? Boy child amesukumwa. Actually that's why the chairman wetu akatengeneza association ya men's conference. Siku hiyo na sisi pia tutengeneze conference yetu, tuende conference. Actually I don't know, but kuna mwanamume nilikuwa nazungumza na yeye recently, nikamuuliza mambo ya Valentine iko vipi, akaniambia me I don't believe in that thing. So wanaume and then unajua kuna kitabu ambayo sijui inaitangwa you know women are from Mars, sijui men are from Venus, sijui planets vizuri, but huyo mwandishi alikuwa anajaribu kusema wanaume na wanawake ni two different people, unajua. So wanaume hizi vitu za Valentine maybe aziwasisimui for lack of a better word, aiwashiki unajua. Unapata wanaume Valentine is not a big deal to them, ni siku tu nyingine tu kama ile siku yoyote. Kwa hivyo yeye hafeel hata usipomnunulia ama usimnunulie, it's not a big deal. But wanawake tuko so emotional, unajua. Tuko so attached kwa hizi siku whether ni anniversary, whether ni Valentine, whether it's your birthday, unapata mwanamke ako so attached to these days lakini unapata mwanaume sijui mko vipi, yani hizi hata kama ni birthday yako unapata mwanaume yako tu, kama ni anniversary unapata pia wanaume yako tu, but pia wanaume ni different. Ule ambao nilizungumza naye alikuwa ananiambia it's not a big deal to him, na yeye atambui Valentine it's just any other day, na hata asipogiftiwe na mpenzi wake basi yako shwari kabisa. Nikuulize hapo nyuma kabla ukuje maybe upate now a clear understanding of the Valentine, ulikuwa ukiangalia Valentine inaenda kufika hivi ulikuwa unafikiria nini? Because nikikoin hiyo swali vizuri, mwaka jana last year but one, wakati ya Valentine hata zile shops zinauza condoms na vitu kama hizo ziliuza kabisa, hakuna, manake zilinunuliwa zikaisha. So Valentine ni wakati wa kupigana mapenzi, Valentine ni wakati wa kufanya ngono, ama Valentine ni wakati gani? Kama nilivyosema Valentine ni siku ya wapenda nao, but sasa unapata wapenda nao is complicated. Unajua tunaishi kwa ile era ambayo mapenzi yenyewe ni complicated. Ushaisikia kitu inaitwa situationship, complicationship, unajua. So kwa wale ambao wanapendana genuinely, unajua kuna ile mapenzi ambayo ni ya 30, mapenzi ambayo ni ya ukweli. Acha hii ya kupigana mechi peke yake. Achana na hii ya mechi. Mechi hiyo iko kando. Hiyo mechi iko kando but sasa kuna ile ambayo ni kama ni mapenzi ya 30, mapenzi ya ukweli. Basi mtaenda mahali, take a good drink, hata kama hamtaweza kuchapana mechi, as long as mume have a good time but unapata siku hizi kuna complicationship, bora mechi basi mambo imeishia hapo. Kwa hivyo hii Valentine unapata kama kuna mtu crush wako ambao maybe ulikuwa umemuona kwa kutoka kitambo au hujaweza kumapproach, ukaweza kumapproach, basi Valentine itakuwa pia ni siku ambao unamapproach, unamwambia si twende date, and after date nini itafanyika, what will happen, si ni mechi tu. Unajua it's very unfortunate ya kwamba upeleke, unajua kuna mwanaume anaweza akakupeleka hiyo date, muende mfanye date zenu pale, malize shughuli, mkunywe coffee, mpitie everything, alafu ujaribu kumwambia hiyo pande nyingine haitawezekana kwa leo. Do you think ataichukulia positively? Inafaa ichukuliwe positively. Actually, apart from nilikuwa nimejitambulisha, I'm a very big fan of women activism and I believe that sex is supposed to be
supposed to be consensual, unajua. Yeah. Kama nimesema leo haitawezekana hiyo Valentine, mwanaume hata ukipeleka mwanamke date hiyo siku alafu after date akwambie si tunaweza fanya mambo mawili matatu, akikataa basi wewe kama mwanaume unafaa kuchukua ile ego yako uweke chini, useme ni sawa, we can try another time. Exactly. Haufai kusikia vibaya kwa sababu ukiforce basi itakuwa inakuwa rape, haitakuwa mapenzi, itakuwa ni kama unaweza kumlazimisha mtu unajua kujihusisha kwa mapenzi. Kwa hivyo during that Valentine ukipeleka mwanamke date alafu after date akwambie mimi sitaweza kufanya 1 2 3, wewe kama mwanaume unafaa ujirespect enough ku walk away, unajua, kwa sababu ukienda kuforce basi haitakuwa mapenzi, hiyo itakuwa rape. Basi nikuulize, Valentine ni nini kabisa inafanya Valentine kuwe successful? That ukikaa hivi unasema oh my Valentine was so successful. Well, is there some people that are gauging it with gifts, ama kuna ule mtu anasema mimi yenyewe tunanayo chali na kwa mechi anaweza? Valentine I think is just about love. Na unajua love inaweza kuja in many forms Gifts is just one of the forms lakini watu wanaweza onyesha mapenzi through so many ways apart from just gifts, unajua. Unaweza onyesha mtu mapenzi by just showing acts of kindness, kufika kwake nyumbani kumjulia hali, ama muende mahali hata kama mtatumia hela nyingi nasikia watu wanaenda huku hii garden hapa tawi inaitwa nini, Uhuru Park. Uhuru Park walifunga siku hizi. Uhuru Park ilifungwa. Watu wengi wanaenda either Baratam ama wanaenda to some of the parks that are around Karura Forest. So according to me Valentine itakuwa successful kama ule mpenzi wako ataweza kukuonyesha gestures of love and gestures of love are different for different kinds of people kwa sababu gesture of love inaweza vary. Mimi naweza prefer hivi, mwingine anaweza prefer vile. Kwa hivyo itakuwa successful if both parties wataweza kufurahishana in whatever way, whether pesa itaweza kuhusika ama pesa haitahusika, bora nyinyi wawili mkuje pamoja mfurahishane, whether ni kuenda date ama ni kukaa pale nyumbani watch a movie or have a meaningful conversation. Si lazima hata watu watumie hela mingi by the way. Si lazima muende at easy red carpet kind of dates, unajua. As long as tu mko tu mahali na mnapendana na mmefanya mambo ambayo mnapenda kufanya, kama ni kuona movie ama ni kucheza games, whatever it is that you two, ile kitu ambacho kinafanya mfurahie mkiwa wawili, basi Valentine for me itakuwa successful. Unajua kuna Valentine, the advantages and disadvantages that comes with Valentine ni kwamba sometimes baada ya hii Valentine kuna watu watabaki wameelewana zaidi na baada ya hii Valentine kuna watu wanaenda kukosana nao lazima, kuachana lazima hii Valentine, kwa sababu unajua kuna kitu inaitwa expectation na unajua expectations zako zisipokuwa met basi unajua utakasirika kwa sababu kama mwanamke kama una date mtu utakuwa una expect atanifanyia hivi na asipofanya basi unajua expectations zako hazitakuwa met na utakasirika, utakuwa disappointed so kwa hivyo kuna kukosana after Valentine. Alafu mkitoka men's conference yenu mtapata tu wanawake wamewakasirikia tu hapo kama kawaida. Either this time muachane na hiyo men's conference, muungane na wanawake wenyu ambao mnapenda and treat your woman. I mean, mnaenda kufanya nini men's conference surely? What are you going to do there? Talking of expectation and experiences, ndio pata ambayo nataka nirudi baada ya kutoka madukani. Niko na Rosie hapa ndani ya studio. Nataka atupatie story yake. Valentine yake zile zimepita imekuwa aje? Expectation yake mwenyewe kwa hii Valentine inakuja inakaa namna gani? Baada muda usiokuwa mrefu tunaingia madukani, pata burudani, alafu tukirejea tutakuwa tunazungumzia experience, expectation, na yeye mwenyewe atakuwa anatupatia story yake inakaa namna gani. Mimi naitwa Chairman Ken. Bila shaka hii ni Boda Boda Radio, na asante sana kwa wote ambao wanatusikiliza kutoka saa 12 hadi masafa haya. Tunaendelea kucheza pamoja na wewe hapa, ikiwa ni saa 3 dakika 31. Tarehe 9 imewasalia kama siku 3-4 hivi pekee. Tarehe 14 watu wanasherehekea hapa Valentines Day. Hii Valentine itokanga wapi? Kwa sababu unajua wakati mwingine Valentine inakuja, watu wanabaki wengine wakifurahia, wengine watawachwa kwa mataa. Hii Valentine kuna mtu tu atawachwa kwa hoteli akilipa bills. Kuna mtu tu mdena na yeye mahali akujifanye tu amechukua imaginary phone call, atoke tu naye hivi hivyo, ndio vile ameenda one way, akuache pale ulipe bills, baki mmekosana kabisa. Kile ambacho ninauliza, wakati Valentine inakuja, kuna ule mtu ambaye amegeuzwa kuwa yeye ndiye ananyonywa, na kuna ule ambaye ananyonyana. Ama Valentine kwa wapenda nao inafaa ikuwe is a two way traffic.
how do you treat a woman during Valentine? And how does a woman also reciprocate during Valentine? Kwa sababu it happens that women are the ones who actually need to be treated. What about men? Women needs to be treated. Are they patients? Na sina shida na wanawake kutritiwa. Mimi sina shida. Mimi pia sitaki makombora hapa. Lakini swali ambaye ninauliza ni je, how does it, inafika wapi mahali ambapo ninasema this is where the rubber also meets the road, ya kwamba mwanamke anafaa kutritiwa hivi? Na niko na Rosie hapa ndani ya studio. Rosie, nataka tu unielezee, sababu niliambiwa kwamba Rosie ni rasta lady, Exactly. na sasa Rosie wakati aliingia nikaona hajafuga rasta, lakini ni mwanadada ambaye anazamia masuala ya the Rastafarians. Exactly. Wallan kabisa. Wallan shatter. Puo. Umenimaliza. Mimi napenda reggae sana. Reggae is the music. Yeah. Exactly. Ni music ambayo inakuanga na a lot of advice. Mapenzi kwanza. Ukisikiza especially wale ambao ni pioneers, utasikia a lot of advices kutoka kwa ile muziki. So venye nilikuwa nimekuambia earlier on kwamba mapenzi this time Valentine iko tu two-way traffic. Na sasa nashindwa aje. Mnaenda men's conference na bado mnataka tuwatreat. Tutawatreat aje mkiwa men's conference? Unajua pia lazima tuepee historia. Unajua nasemaga experience is the best teacher. Ile experience experience hapo nyuma inatuweka wasiwasi mingi sana. Experience gani? Experience tu ya mtu kuona tu wewe ndio lazima tunaenda out, lazima tuende na hii means, tupandi matatu, tufanye. Sasa unafanya hiyo budget peke yake, unaona hiyo doa hauna. Na men's conference ni free, registration ni $2 peke yake. So that's why we are saying that this time round, I'm urging my fellow women pale nje, let's treat our men as well, please. So and si lazima iko expensive, just as I mentioned. Unaweza hata pika tu vizuri, kama mpenzi wako anapenda samaki na ugali, ama anapenda omena, ama anapenda nini, unaweza make a very good meal pale nyumbani, nunua kinywaji pale, do a very nice food pale, alafu with some few drinks, and you call it Valentine. I mean, si lazima ufikirie sana, utafute pesa, ukope kwa chama, ukope wapi, hapana. Just ile tu kidogo ambayo uko nayo, you can surprise your man. And I'm saying it's a two-way traffic, and women should learn this as well, kwa sababu ukiongea na wanaume wengine hapa nje, wanaume wanapenda kujifanya hardcore, but huwa mko na emotions as well, huwa mnapenda kutritiwa as well, na hakuna mwanaume ambaye unaweza mletea gift na akose ku appreciate au vipi. So ni vizuri pia this time round wanawake tufikirie how we can surprise our men. Ni vitu gani ambazo unaweza mnunulia, na vitu kama socks tuache bwana. Tumenunua socks for a long time. Socks na belt. Siko ushanunuliwa socks na belt. Ati mwanamke tu anabaia mwanaume socks na belt. Socks na belt tu peke yake. Hatufikiri mbali. Hapo tu socks na belt. So tufikirie more than that. What is it that your man anapenda? Na nimekwambia it can go a long way. Hata kama tu ni kutengeneza meal pale, ama hata kumfanyia massage. You know, chemsha maji pale nyumbani, weka kwa karai, ingiza miguu zake pale ndani, mkande polepole. I mean, you can think of things ambazo hazitaji pesa. Yani kuna vitu tu extraordinary that you can actually go out of your way, na bado imfanya asikie tu amefurahi. Na utatumia pesa mingi. Unajua wakati tunafikiria Valentine, unaanza kusema nitatoa wapi pesa? Hata wewe mwanaume, unajua sasa umeongea kuhusu budget. Sisi tutaenda wapi, tutatumia Uber and all that. Si lazima utumie pesa mingi. Unajua kwanza wanawake wanafurahianga na vitu ndogo sana by the way. So it's about the gestures, it's about you going out of your way to do the small things. Kama unajua hiyo siku, kama kwanza Valentine is on a Monday, so mwanaume hiyo siku unaweza amua kuchana nywele zake, kama ni hizi zangu, kama ingekuwa television mwingine. But kama ni nywele, hiyo siku amka, let me do your hair, wacha nikutengeneze nywele, ama wacha nikufanyie hivi. Ama hiyo siku kama wewe ni mwanaume na uko na watoto pale nyumbani, na ni mwanamke na bibi yako ndio huwa anawaosha asubuhi na wanatayarisha kwenda shule, hiyo siku mwanaume amka, umwambie manze, baby relax, leo mimi ndio nitaosha watoto, mimi ndio nitafanya 1 2 3, mimi ndio nitapika breakfast, mimi ndio nitatayarisha watoto, ni make sure wameenda shule. You know, the small things count. Si lazima hizi vitu kubwa. Ukimfanyia mwanamke hivyo atasema wow, hujaifanya hivyo kama miaka 5 iliyopita, haujatayarisha watoto wakaenda shule. So this time fikiria mambo ambayo unaweza fanyia mpenzi wako na itamfurahisha, na hata kama haitahitaji pesa mingi. Rasta Queens wanatambulika kama watu ambao they are very adamant, they are very stubborn. So wakati ya Valentine kama saa hii,
una expect mtu kama huyu expectation yake inaweza kuwa nini? Manake wanatambulika kama si watu rahisi sana. Romance ni kama hawaelewi. Hiyo ni notion ambaye ni stereotype tu ama ni kitu tu ambaye iko? Well, ni stereotype first of all, just to make it clear, kwa sababu I believe mapenzi kama kuna kitu ambayo ni very strong and very weak is love, and whether uko strong ama wewe ni Rastafarian kama mimi, I mean love is love, na kuna mtu anapendi kutreatiwa vizuri. So whether wewe ni Rastafarian ama wewe ni reggae artist ama wewe ni nini, mapenzi ni mapenzi, and hakuna mtu ambaye anataka kutreatiwa vizuri, hata kama wewe ni hardcore, hata kama wewe unasema mimi love kwangu haiwezi fanya mambo, but love is love, as I'm saying, and hakuna mtu ambaye haizi taka kupendwa. Kupendwa ni kitu mzuri. Sijui unakumbuka ile wakati ambao ulikuwa unapendana na mpenzi wako, zile siku za kwanza. Those days are amazing. Love is a beautiful thing, and doesn't matter who you are or what you do. Love is just a beautiful thing. Haijalishi wewe ni nani, whether wewe ni politician ama wewe ni nani, kupendwa is a good thing. Ati kama unajua mtu fulani ananipenda na he can do anything for me, that is amazing and it's beautiful. Give us your story, Rosie. I mean, Valentines imekuwa miaka mingi. Till the time you've celebrated your Valentine. Give us your story. Imekuwa namna gani? Uko na mtu anakupeleka namna gani wakati ya Valentine? Expectation yako inakuwaga nini? Experience yako imekuwa nini? The shortcomings, umefika mahali ukasema I was so disappointed. Actually, niko na very big disappointment. Kitambo tu, sijui ilikuwa mwaka gani. There's this day, ilikuwa Valentine's Day, So, nilikuwa mtu mdogo. Unajua sasa bado nimekula chumvi kidogo, but at that time I was very young. So, I was dating this guy, and it was Valentine's Day. Na sikukuwa na pesa. So alafu hiyo siku nilikuwa nimesema hiyo siku nitaenda kwake, So nikaenda kwake na nikapata kwake alikuwa na nguo mingi, but sasa kulikuwa hadi nguo zangu, kuna nguo zangu zingine zilikuwa huko. So nguo zangu pia nilikuwa naenda na vana huko na zilikuwa chafu. So nikasema juu sina pesa na sijui vile nitatreat huyu mjamaa, so let me pick this clothes. Mimi si mtu wa kufua nguo, by the way, sipendi kufua nguo. But hiyo siku nikasema let me wash this clothes as a sign of love. Unajua, at least nimuoshe nguo hata kama sina pesa za kumfanyia kitu kingine ile, wacha nimuoshe zile nguo. So zilikuwa nguo mingi, but zangu pia zilikuwa huko. Nikaosha hizo nguo almost the whole day. I think niliosha hadi saa 9. So after kuosha zile nguo, nikashanga jamaa kwani ha notice. Jamaa tu wako tu kwa nyumba, hakuambii thank you, hakuambii anything. So ikafika jioni nikasema let me just be patient. Ikafika jioni. Jioni ikafika, jamaa hasemi anything. Ako tu hata kuambii plans za hiyo siku ni gani. Mimi nikatoka nje nikaenda kuanua zile nguo zangu ambazo nilikuwa nimefua. So kutoka nje nikapata jamaa akiwa kwa simu. Kutoka nje nikapata jamaa kwa simu, na unajua alikuwa anaongea na nani? Alikuwa na baby mwingine. Hey, wana plan vile wataenda date that night. Na mimi sasa nimekuwa huko, I've done all my best to wash the clothes, to do the cleaning in the house and everything. So it was very disappointing. I was so disappointed. I remember I picked my bag na nikaenda kwangu that day. So that was my worst moment. The worst moment. Give us the sweetest part of it. The sweetest part of it was it was Valentine. Ilikuanga I mean a weekday. Nilikuwa nimeenda kazi. So mimi nikaenda pale kazi, nikafika kwa kazi nikapatana na receptionist pale. Na akaniambia ulikuwa na mgeni, but nitakupatia vitu zenye mgeni wako ameacha. So kulikuwa na maua kubwa. I mean the flowers were huge. So kulikuwa na flowers pale kubwa sana. Alafu kulikuwa na bag ambayo ilikuwa na vitu pale ndani. Alikuwa amenunua vitu mingi, kulikuwa na chocolate, kulikuwa na vitu fulani pale ndani and some snacks ambazo mimi napenda. So huyo jamaa alikuwa amenunua maua kubwa. Do you know that day nilishindoteka hizo maua wapi? Talking of jamaa, ni ule jamaa alifuliwa ama of course not. Ule alishaonyeshwa barabara ule. Kanyagishwa lami kitambo. So this guy bought hizo maua zilikuwa kubwa. I remember kwa penye nilikuwa na kitu kwa ofisi, I had to nilikuwa nizingize huku chini kwa sababu hizo maua zilikuwa mingi na zilikuwa kubwa. So that was a very big guest. And then kwa ofisi obviously sasa ita attract attention kwa sababu kila mtu ako like, Rosie, hizi maua mingi umetoa wapi? And I'm like, jamaa si angengoja basi nitoke kazi alafu nipate zile maua. But the guy was very thoughtful. Akaleta zile maua kwa ofisi kwenye nilikuwa nafanya kazi very early in the morning, such that mimi by the time nafika kwa ofisi nitapata zile maua pale. And alikuwa amefikiria apart from maua kulikuwa na gifts
zingine hapo ndani, the chocolates that I like, that I like and the snacks that I like as well. So that was my best moment and it was so amazing, it was so shocking kwa sababu unaimagine ukiingia kwa ofisi unapata na receptionist alafu anakuambia these are your gifts. Kuna mtu alifika hapa akasema you know, ukifika nikupatie. Then kwa ile zile flowers kulikuwa na letter pale ndani. There was a handwritten letter. Ameandika kitu hapo. Ameandika pale. And the letter said, "Can I take you out tonight?" That was the question. Hi. Sasa niambie. Wewe hata kama wewe ni nani? How will you say no to that? How will you say no to that? So my heart melted and I was so happy and I called the guy and I said, "Yes, we can go out tonight." Yeah. So that was really beautiful. Now that is the part of the gifts that watu wengi maybe wanatarajia wakati wa Valentine, baiwe gift, apelekwe out, afanywe nini. Alafu kuna wale ambao pengine hiyo isipofanyika ni shida. Lakini let me now come to this part ya watu wengi pengine wale wananga wao wana Valentine ni wakati wa mechi. Valentine ni wakati wa mapenzi, na si mapenzi ya mdomo tu kusema, ni wakati ya sasa kuwa na your man. Akikupeleka out, si out tu ya kwenda kula tu na kufanya nini, lakini pia ni ya kumalizia kabisa, out ya kukua pamoja katika ile hali ya kuwa pamoja in form of either sleeping together, engaging in sex, engaging in all things that is unaweza ita sex, zote pamoja combined. Mtu kama hiyo wewe kwako wewe kulingana na the experience that you've had before, manake kuna ule mtu ambaye hata umfanyie nini wakati ya Valentine, umpatie kila kitu, umpatie gift, umpatie nini, hatosheki, bado atacomplain. Huyo mtu sasa utafanya namna gani? Au ni wale watu ambao tunasemanga siku hizi kwa this generation toxic people kwa sababu especially kama mwanamke anakupenda, let me make this clear, especially to men outside there, let me tell you, wanaume mnatumiwa hapa nje vibaya sana. And I'm telling you, if a lady hakupendi hata kutumia to the fullest na hata appreciate the little things that you do to them. So mwanamke ambaye anakupenda, even the small gestures ambazo nilisema, even doing her hair, even doing what, kama kuinama pale, kama nilikuwa nimevaa rabas kama leo ukainama pale ukasema let me do your shoelaces, acha nikufungie kamba za viatu, mwanamke ata appreciate. But ukirealize kwamba mwanamke ha appreciate, just know hapo hakuna mapenzi. Tuambiane tu kweli, hapo hakuna mapenzi. Kwa sababu mwanamke ambaye anakutumia ataitisha na ataitisha, ataendelea kuitisha, hata angalia vitu ambazo umempatia. Yeye ataona mbona hujafanya hivi, umenunua hii gari, mbona sio hii, unaona, ulinunua hii kiatu, mimi sipendi hii kala. Lakini mtu ambaye anakupenda atajaribu ku appreciate the small things that you do. Kwa hivyo mwanamume ambaye uko pale nje na umefanyia mrembo mambo mingi na appreciate, huyo mrembo in terms of mapenzi, she's out. Anza kumtoka. Huyo ni mrembo ambaye ako hapo kwa sababu ya vitu ambavyo unampatia ama zile hela ambazo unampatia. Lakini mrembo ambaye anakupenda genuinely, hata usipompatia pesa, si kama umeona kitu ambacho ina trend sana social media, kwamba mwanamke akikupenda atafea, atakuomba, atajileta pesa zake ndo atatumia kukuja kwako. Lakini ukipata mrembo all the time she's complaining, she's asking for money, na kuna siku ambayo ana appreciate mambo ambayo umemfanyia, hapo hakuna mapenzi kabisa. Nimeona mwingine anapanda bodaboda na anaenda, akifika karibu na mahali huyo chali atakuwa, anashuka hapo, alafu sasa ndiye anaitisha Uber. Ama hata sio kuitisha Uber, akifika pale anaambia jamaa, so tume pesa ya Uber, nimefika na tuko na hapa. Exactly. Either ta arrange na watu wenye wako na hapo, wako na gari, mwambie kuna pesa utatumiwa, na ukitumiwa hata afadhali kule, so mimi nichukue hiyo. I'm telling you, and wanaume wana falling into this kind of situation many times kwa sababu I don't know what happens to men when they like a woman. It's like amfikiri, akili inapoteanga, akili inafunikwa. Wacha kwa bero, si kupenda kwa wanaume ni vile umepakuliwa kitu fulani. Sasa unafika mahali unashindwa itakuwa namna gani. But just to give you some few tips to Valentine, mrembo kama anakupenda genuinely, first of all hatataka kuona pesa zako zikitumiwa just anyhow. Mwanamke akikupenda atataka kukua na atataka kuendelea financially. I mean hatataka kuona ukitumia pesa zako vibaya. Kama unataka kumlipia Uber, utasikia mrembo anasema baby, instead nitumie Uber, si nichukue tu matatu ni 30 shillings only. Utapata mwanamke anasema vitu kama vile, unaona. Lakini kama mwanamke ako tu pale kukutumia, anataka tu pesa zako, she will ensure
that umesota, yani mfuko wako imebaki bila kitu yoyote, unaona, atakutumia hadi uishe. Lakini mwanamke ambaye anakupenda, she will be very understanding. Wakati ambapo hauna, she will understand and she will make sure that how overuse. Hadi anakwambia pana, instead tukule pizza ya thao, how about I just make a nice pilau. Pilau ita cost maybe nyama ya 200 na tununue mchele and I'll make you a very nice pilau. Instead tuende kuchukua room ya 2000, mbona tuzitafute tu place yenye tunatafuta room hata kama ni ya 500. Hata si mambo ya room. Kwa sababu hata by the time mnaenda kulala kwa room, hiyo si mapenzi. Kama mnapendana Johnny mtaenda kulala kwa nyumba. Hii ya kulala kwa lodging, hiyo si unatorokea bibi yako. Ama unaenda kwa lodging kufanya nini? Unatorokea bibi yako hiyo. So hapo hakuna mapenzi. I'm talking about genuine love. Genuine love. Genuine love ile ni hakuna kuchezana pale, hakuna sijui unatorokea bibi yako ama unisaid chiku wako. Si vitu kama hivyo ambavyo tunaongelea. Mwanamke ambaye anakupenda, you will know. You will know. And sometimes sasa unapata mwanamume kama yule, unapata pia yeye hajali kama anafanywa kitu kama hiyo, kwa sababu hapa ni two way traffic. Wewe unataka hivi, yeye anataka hivi. For example, mwanamke anataka pesa, wewe mwanaume pia unataka mechi, so it's a win-win situation. So wewe hujali kama pesa zako zinatumiwa vibaya. At the end of the day unapata kitu ambao unataka. Ukimwambia twende lodging anachomoka. So unapata mapenzi kama hii iko very common, especially nowadays. Kuna kitu inaitwa friends with benefit. Kuna hizo unapata mwanaume unajua ako na bibi, lakini haujali kama ako na bibi. Wewe bora unapata kitu ambao unataka, which is pesa. Huyu mwanamume as long as ana pay your bills, anakulipia rent, maji analipa, stima analipa, na anakupatia good amount of money yenye inaweza ku keep you going. Hata kama ako na bibi, it doesn't really matter. So siku hizi mapenzi iko very complicated. Very tukianza ku dissect mapenzi hapa tunaweza kosa kumaliza. Mapenzi siku hizi iko very complicated. Very complicated. But it's also very easy to help us also understand, to know the gold diggers wakati ya Valentine. Manake unajua kuna ule mtu ambaye unadhania ni mapenzi, na vile tu umetupakulia vizuri ya kwamba unadhania mtu anakupenda, kumbe anapenda vitu zako. Kumbe anapenda pesa zako. Kumbe ni 1 2 3 ndiye anapenda. Exactly. Si mapenzi ya ukweli. Na siku hizi women are very good at that. Wanawake siku hizi wanapenda, unajua mwanaume as long as unaweza provide. Na nishakwambia vitu ambavyo uta notice. First of all, mwanamke kama huyo ajui thank you ni nini. Hata sema asante. Na hata ukimfanyia nini anataka more, unaona? Ama anakupia options, ungefanya hivi, unajua. Na mwanamke ambaye hakupati options that how you can save your money. Unajua mwanamke ambaye anakupenda atakwambia instead tufanye hivi, how about you do this? Ama instead ukeko one bedroom ya 50,000, how about usave your pesa and within a year utakuwa umepata pesa enough ya kujenga nyumba yako. So ni the small two things ambazo utakuwa unamsikiliza anaongea vipi, ni mtu ambaye anasema asante, ni mtu ambaye ako appreciative, ama ni mtu ambaye she's always complaining. Number 2, hasemi asante and akupatia hata advice in terms of finances. Anataka tu the big deals, the big money and all that kind of thing. But kama ni advices in terms of how you can move on together financially, kama ni kufungua biashara, hizo ni conversations ambao mwanamke hataki kuhave na wewe. Wewe bora umempatia pesa zake, fine. And I'm saying ukipata situation kama hiyo unapata pia mwanaume hatutawatetea, kwa sababu unapata pia mwanaume anajua ni nini anataka. Ndio inaitangwa it's a kinds of two way traffic, kwamba ni kama biashara. It's like prostitution, sorry to say. Ndio kwa sababu unapata mwanamke hapa anataka pesa, na wewe unataka nini? Wewe ni nini unataka? Wewe unataka mechi. Wewe unataka mechi. Kwa hivyo ni kila mtu it's a win-win situation. So unapata pia mwanaume on the other side unapata kuna kitu ambacho unapata. Kwa hivyo hata ukipeana zile pesa haujali. Lakini niulize tu Rosie, hata historia tu mwanaume anatoa dema anapeana mechi, na dem pia pengine alikuwa na haja na hiyo mechi. Why should a man now give money? Because sababu all of you are getting satisfaction. Well, that happens when if it's genuine love. Then you will not need to pay me to make love to you. Very understand? Because I want it as well, unajua. But hii ya kulipwa, just as I said, hiyo hakuna mapenzi hapo. Hiyo kitu yenye mnafanya ni biashara. Just to put it in plain truth, ni biashara. Mimi nataka pesa na wewe uchukue mechi. Hapo hakuna mapenzi. Nikuulize swali nyingine. Wakati ya Valentine tu, na hata si wakati ya Valentine, going forward, maana yake Valentine is a one day event. Na inaisha. This other life it's a process that you still continue, relationships zinaendelea. Kama ni watu washaingia kwa ndoa, marriages bado zinaendelea. Can you personally, Rosie, your story ni kwamba can you really entertain a man ambaye ako broke, anakupenda ndio,
Lakini anakuaga kama suri nyingine tulikuwa tunahandle leo hapa saa 2. Ako broke. Well, hapo mtu mstingy tu. Sijui kama ninasema ni broke, lakini ni mtu tu mstingy. Okay, lakini ni boyfriend yako. Kuna difference. Akigundua tu uko na doa, hata kama akona yake na kuna bills nafaa kulipa, mmeenda mahali, hata kama mmekula nini, hawezi akakubali kutoa do. Huyo hata siwezi poteza even a second. Hata dakika moja siwezi. Kwa sababu mwanaume generally even from the Bible, you know, men are just naturally providers. Unajua, mwanaume anataka provide, na hata mkienda date tutapata mwanaume most of the time siendo anataka alipe bills. Hata kama wewe mwanamke unataka kulipa bill, utapata mwanaume ana insist kwamba anataka yeye ndio afanye nini, alipe bill. Kwa hivyo alafu kuna kitu kingine ambao wanawake tunapenda sana. Women love to be taken care of. Kwa hivyo ikikuwa kwamba you cannot take care of the small bills, sijui tumeenda mali tukakula chipo na umekata kulipa, basi hiyo itanionyesha basi hata zile vitu kubwa kwa nyumba kama rent, school fees, hizo pia utakata kulipa. Kwanza a stingy man is a no go zone women. Kama mwanamke unasikiza show leo, I mean a stingy man is a no go zone. No go zone. No go zone. Hapo hata hakuna kuongelea hapo. Number 2, a broke man, mimi kwanza hawa watu wa broke wanaogopa sana. Kwa sababu let me tell you. Na kwanza nimetaka kulizwa hii swali and finally I have the chance to speak about it. Kwa sababu kama kuna mtu mzuri ni a broke man. Wacha apate pesa. We. Hey. Ushaiona kinyonga my friend? Ushaiona wacha nikwambie, kama kuna mtu humble na mtu mzuri na mtu romantic is a broke man. Lakini wacha apate pesa. Akipata do sasa wewe unarushwa huko kwa priority list, huko chini kabisa. Huko chini kabisa. Madharau anaanza kupata wanawake wengine huko nje, anapata pesa za kupeleka watu wengine date, and it's even out of experience, even from my friends, even me personally. Mwanaume akiwa broke ni mtu mzuri, lakini akipata pesa mambo inageuka. So kama unaweza pata chance ya kudate kijana ama mwanaume ambaye ako na pesa, don't think twice about it. What is good with being broke, by the way? What is good with being broke? Mko broke, mpelekane wapi? Tafuteni pesa. Kama ni mwanamke uko pale nje, it might be a bad advice to you, but I will not advise you to date a broke man. Unasema a broke man is very romantic. Very. Akiwa broke ako romantic, anajua mapenzi kila kitu, na kukua humble, na kukuongelesha vizuri. Unasema hata kiatu yako atapanguza. Atapanguza, I'm telling you. Lakini pesa siku zitaingia, it's over. It's over for you. Mapenzi inaishia hapo, madharau inaanza, atakuongelesha vile anataka, atakutusi vile anataka, and you know sasa wanawake wengine wanaanza kuingia into the picture, because remember when he's broke, hana pesa ya wasichana wengi. You know women are expensive. You know. So wakati yako broke na umemwentertain, so you kind of love him genuinely vile yako, kwa hivyo atakupenda kwa sababu unampenda vile yako. Lakini wakati atakuwa na pesa, atapata pesa ya kutreat more women. Unajua. So it means that many women will come into his life. Unajua. And wewe mambo umestick na yeye all that time wakati alikuwa broke, hiyo time yako yote inapotea. I don't know what usually happens. Na nimeona kitu kwa social media as well, people talking about it, that one biggest mistake men make is that hawakuli pesa. How do I put this? One biggest mistake ambao wanaume huwa wanafanya, and it's out of experience, and I've seen it outside here. Mwanaume akipata pesa huwa anasahau mwanamke ambaye alistruggle na yeye. Ule mwanamke ambaye amengangana na yeye kwa maisha. Exactly. Anamwekanga kando. I don't know why men fall into this trap most of the time. Unapata ule mwanamke ambaye ulikuwa naye pale kwa bed sitter, mka struggle, mko mnalala njaa, hamkukuwa na kazi, mka struggle, mkapata kazi, sasa mka move into a one bedroom, mkaanza kuendesha gari. Sio mbona ukishapata zile hela ambazo ulikuwa unataka, huyu mwanamke huwa unamsahau. That is the biggest mistake huwa mnafanya, and I hope that things will change moving forward. What can a man do if at all the woman is also changing? Is also changing. What do you mean she's also changing? As in within that very scenario, uone tu pia kuna vile tu amechange. Na mnajaribu ku have a communication, manake relationship without communication is also a very dead relationship. Yeah, exactly. So mnajaribu kuwa na communication pale, unaona kama na yeye pia amechange. Now in that kind of a scenario, what are you supposed to do as a man? As a man, the right thing to do is just, as you said, communication. Communication. Kaini chini muongee, useme
kutoka hii na hii ifanyike ama kutoka upate kazi fulani, mambo yamebadilika. Kama ni mwanamke wako unamwambia siku hizi ya upiki ama siku hizi ya ufanyi, kuna zile vitu ambazo ulikuwa unafanya siku hizi ya ufanyi, kwani mambo imebadilika kwa nini? So it's a very honest and candid conversation that you should have, unajua, mkae chini muongee. But kama hakuna kitu yenye imebadilika, mwanamke wako ni yule yule tu, anakupikia vile vile tu, anakupigia nguo zako pasi vile vile tu, and then wewe ukishapata pesa unaanza kuzipeleka mahali kwingine, that's not right. But unajua pia it's a two way traffic. Acha nisitetee wanawake sana, kwa sababu pia wanawake huwa wanabadilika. Utapata mwanamke ambapo wakati ana pesa ako humble, kwanza wanasema watu wanajulikana kama career women, akishapata pale promotion pale kazini, yani CEO kule kwa kazi, anafikiria yeye ni CEO, hata kwa nyumba bado ni CEO, unajua. Kwa mambo inakuwa ngumu. So I'm saying that love ifai kubadilika. Na tunapo approach Valentine, tafadhali think about ule mwanamke ama ule mwanaume ambao huwa anakushikilia wakati uko broke, wakati uko broken, wakati ambapo upendeki. Huyo mtu ambaye huwa anakushikilia during those difficult times, huyo ndo mtu ambao unafaa ku celebrate na Valentine. Rosie, masaa yetu naona imeisha. Lili Naifu anasema I really like the show and I'm watching you guys from the Ndigwa. Na wote naona comments nyingi sana, sitazisoma sasa hizi maana yake naona masaa zetu zimeisha. Pengine kwa maneno yako tu ya mwisho tukimaliza kipindi Rosie. Ukizungumzia pia tu juu ya how people should be responsible wakati ya Valentine, especially on the line of sex. Guzia tu maybe kwa sekunde kadhaa. Kwa sababu kuna watu wanajisahau, wanasahau hata protection, kila kitu. Baada ya hii ndio wanapatana na matokeo. Zungumzia hiyo kwa dakika moja, tunaona mwanahabari ameingia. Haya, shwari kabisa. Naweza sema during this Valentine, first of all, be very protective. First of all, if you have to go mambo ya mechi, ensure that you use protection, kwa sababu haujui huyu mtu amebeba nini. First of all, and as a woman there's nothing bad as unexpected pregnancy. Hakuna kitu mbaya kama hiyo, haujatarajia. So ensure that you've used your protection. Number 2, ensure that you have it with the right person. Hii kitu yenye huwa naambia watu wengi sana. Unajua mechi ni tamu kama uko na the right person. Na imagine uko kwa mechi na hata mtu utaki kumwangalia kwa sababu sura yenyewe haiangaliki. Unaangalia kando kule. Unaangalia kando ama uko kwenye mechi kuna perfume inakupiga kutoka line nyingine. Unashindwa hiyo ni perfume gani? Exactly. And finally nataka kusisitiza, please celebrate with a person you love genuinely, na mtu ambaye unajua whether uko broke ama uko na pesa bado ni mtu ambaye atakushikilia. Thank you. Exactly. Asante sana. Tumekuwa na Rosie hapa tukijaribu kupakua mambo ya Valentine, mapenzi inakuwa namna gani? What is your expectation? Naona imegonga saa 4 pale. Ameingia mwanahabari hapa Winnie Shisha aweza kutuletea kurunzi ya bodaboda radio. Lakini niseme asante zangu za 30 kabisa kwa wewe ambaye ulichagua kuwa pamoja nasi kutoka saa 12 hadi sasa saa 4 kamili. Usikose kufanya hivyo hapo kesho, wakati ambapo tutakuwa hapa na mgombea kiti cha ugavana katika kaunti ya Nairobi, anaitwa Mr. Kenneth Nyamwam. Atakuwa anaingia hapa hapo kesho tuweze kujadili masuala ya mambo ya siasa ya ugavana Nairobi. Lakini pia asubuhi saa 1 hadi saa 2 tutakuwa hapa na the King of Condom. Takuja hapa kutupakulia hii Valentine. Unapasa kukula hivyo ama unapasa kuvalia zile vitu za kukuprotect? Basi hadi hapo kesho usikose kuungana nasi. Kutoka kwangu Chairman Ken nasema asante sana Rosie kwa sababu ya kuja kwa show yetu asubuhi ya leo, na Mungu akubariki sana. Tukutane hapo kesho sana wakati kama leo. From me here behind the mic nasema kwaheri.